Ahí está. Okay, it says it's now on YouTube. Sí. Está esperando, tiene un pequeño delay. Okay, and ya pueden comenzar. Are other people joining us now so we can start? Yes, you can start. Okay, good. Oh yes, I see we have a few people here. Okay, good. Well, we're now being recorded, so I hope everybody is okay with that. Nous sommes enregistrés. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Somos enregistrados. I'm not sure if that's the correct Spanish. Just to tell you that if you're watching this on Zoom, you have the possibility to listen to a channel where you can listen to your preferred language, either English or Spanish or French, because this is a trilingual Spanish. So anyway, before I start, also, I recommend that everybody turns off their microphone unless they are intervening, and also turn off their notifications. And on the other hand, you can intervene via the chat, and we'll be watching the chat, not the Q&A, but the chat, in case you have questions or remarks or whatever, even during the course of the session. So we are very, very pleased after a few months, more than a year of organization, to be able to inaugurate this seminar, which we are calling Design as Collective Improvisation. On behalf of the organizing committee, we welcome you to this seminar. And finally, today, we're going to start. There are many people to thank for this initiative. To begin with, Geneviève François, who in her time was the cultural attaché with Wallonia Brussels International. And she was really the first person to initiate our collaboration, putting us all in contact with each other. And we owe her a great debt. Afterward, we must thank Charles Paluzzi, who can't be with us here tonight, and Daniel Sandoval, who is here tonight, for their work on the film that we will see tonight, which has extended over 13 years of visits back and forth between Chile and Belgium. In any case, we salute Geneviève and Charles, and Danielle will represent the filmmaking team. After this, we have to recognize also the contribution of many people from the EAD PUCV Louvain, and also the Faculty of Architecture of the Free University of Brussels. Over the years, professors and students have given their energy and creativity to make possible a number of events that have fed into our reflection on the question of co-design, one-to-one construction, and pedagogical innovation. I would like now to introduce the Dean of our school, who will give a little word of welcome. Eric van Overstraten is an architect, a professor and dean of our faculty. He has worked for many years as an architect and urbanist, and also as a professor. I actually had the privilege to supervise his postmaster's thesis in theory of architecture years ago, and it was outstanding work. And he also does outstanding work
as a dean. And so I would like to give him the floor now. Bonjour à toutes et bonsoir à tous, ou bonsoir à toutes et bonjour à tous. Dans l'après-midi au Chili pour les uns, en soirée en Belgique pour les autres, nous avons réuni autour d'un thème très riche en rebondissements, convergences, émulsions, effervescence, thèmes liés à la pensée collective et pour être encore plus précis, à la conception comme improvisation collective. Cela nous ouvre 3 jours riches en partage d'expérimentation, en échange de connaissances, en ouverture d'esprit. La maïeutique sera donc à notre rendez-vous. L'expérience offerte par ce séminaire est d'autant plus enrichissante qu'elle annule par l'utilisation du virtuel les distances qui séparent ces esprits qui forment cette pensée collective. Mais cette expérimentation dans ce séminaire virtuel offre aussi une dichotomie entre la pensée et le faire. Dans l'appel à contribution lié à ce séminaire, il est stipulé que la conception démarre d'une situation où des personnes, des matériaux et des outils sont réunis sur un même site, sur un chantier de construction où l'on conçoit, où l'on construit en temps réel. Ces 3 dimensions sont importantes. Les gens interagissent, les matériaux influencent, les outils montrent ou démontrent le réel imaginé. En lisant tous les préparatifs liés à l'échange de ces 3 prochaines journées, et j'en profite pour remercier les organisateurs et les organisatrices, je me posais la question de l'importance du lieu, de ce lieu qui rassemble les hommes, les objets et les outils, lieu qui permet la conception d'un réel en improvisation collective. Nous sommes toutes et tous ici à distance, en relation virtuelle, et une question émerge déjà de cette petite introduction. Est-il possible d'atteindre la conception comme improvisation collective sans unité de lieu, sans être tous rassemblés au même endroit? Les présentations, débats et discussions qui vont s'étaler dans les quelques dizaines d'heures que nous allons passer ensemble vont sûrement nous éclairer sur la pertinence de cette question. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce séminaire et de nombreux et agréables échanges. Maintenant, je vais donner la parole, je crois, à mon collègue, Juan Gildes, de l'école d'architecture et de design de l'université de Valparaiso. Je pense peut-être que Ivan va le présenter d'abord. Très bien. Ivan, tu le présentes? Merci, Eric. Okay. Hello, everybody. Thanks, Eric, for your words. And I would like to present Juan Carlos Gildes. He's a director of our school. He's a designer. And, well, actually, he will say some words to inaugurate this seminar. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Iván. Bueno, estimados asistentes, les agradezco su presencia en este seminario que es binacional, ¿cierto? Y diríamos también continental. Desde la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, me sumo evidentemente a los saludos ya realizados y me gustaría felicitar especialmente a los organizadores David van der Burg de Bélgica y a nuestro profesor Iván Ivelich, ¿cierto? Así como a todos sus colaboradores. Ellos trabajan desde hace varios años, no solamente planificando este seminario, sino que también en las obras que anteceden al seminario, que de alguna manera le dan cuerpo, o le darán cuerpo, le dan su sentido inicial. En América, la improvisación
práctica, es también realmente una tradición. Y una tradición que más que estar asentada, tiene una particularidad. Es una tradición móvil y a veces efímera. Nuestras lenguas de origen ibérico, acá en el continente sur, goza de la poesía cantada, desde la cual la vivacidad está en el corazón de la misma improvisación. Quizás en esa vivacidad aparece lo bello. Sin embargo, a veces, desde el modelo cultural moderno, occidental, global, podría parecer incongruente con las prácticas proyectuales propias de nuestras disciplinas. Se friccionan improvisación y proyecto. Quizás una fricción simplemente de comprensión. Bueno, es por esto que estamos felices que durante este seminario se puedan compartir las experiencias y reflexiones en torno al hacer colectivo y evidentemente a la improvisación. No es una palabra fácil, la improvisación. Perdón que me centre en ella, pero por lo menos a mí me parece un asunto muy atractivo. En nosotros, en la Escuela de Arquitectura y Diseño, esta tradición de la cual hablaba de América, se sienta en la lengua y en el presente. Y el goce de esta misma improvisación se expresa, creo, o a mí me hace mucho sentido, en una afirmación de la profesora Silvia Regada que dice: el diseño es un acontecimiento. Bueno, sin más, insisto en los agradecimientos y espero que el seminario sea próspero. Así que, saludos. Thanks, Juan Carlos, for your words. And I continue, David. Yes, just to finish my introduction. It's been clear to us over the years that it took a lot of different people to make things happen. It's said in many languages that it takes a village to raise a child. And it's something like that also. It kind of takes a collectivity to make something happen. And what's been very moving for us was to see that with our Chilean colleagues and our Belgian colleagues, when we came together, we made things happen. And I think that's an important thing. And also that it happens in a spirit of what we call collective improvisation, which is also, I think, very important. And we'll see during the next 2 days of the seminar, we'll see many examples of things from all over the world where the collectivity makes things happen. The collectivity makes things also not happen. And so that's something that we have to be worried about at the moment with climate change and things like that. The collectivity doesn't always make good things happen. So this seminar is at once the result of one process and the beginning of another. Because of the pandemic, we were not able to use our financing for mobility between our two countries. And that's an important thing. The reason that we're having a virtual seminar now is because we had money to go visit each other and we couldn't do it. And that kind of made us sad. And at the same time, Ivan and I said,
well, let's change this problem into an opportunity. And indeed, we're grateful to our funders at WBI and UC Louvain to be flexible about that. And we're very pleased to be able to welcome you all, because in this way, maybe we can begin a new level of international collaboration on the themes that have occupied us for almost a decade. We're quite excited about the program that we've been able to put together. And we particularly thank our keynote speakers, as well as those who answered our open call, from whom we've selected about 20 from several continents. We also obviously thank our organizing and scientific committees, without whom this could not have happened. Particular thanks to Maria Jose for technical support, and to our team of translators, who will see to it that our trilingual seminar will be as accessible as possible to all. This is important. And finally, before giving the floor to Ivan, I want to thank him personally for his friendship and collaboration over these last years, without which none of this would have happened. I give the floor to Ivan. Thank you, David. In 2008, commissioned by Wallonie Bruxelles International, filmmaker and audiovisual producer Charles Palusi came to the open city of Emerida, Chile, to make a documentary. Given the difficulties to finding funding, in 2012, he returned, accompanied by David Vandenberg, an architect from Catholic University of Louvain, in the hope of creating an university link that would allow the idea to move forward. In 2015, a group of architects and designers belonging to Ciudad Abierta and the School of Architecture and Design of Catholic University of Valparaíso arrived in Brussels to set up an exhibition known as an open project, in which we knew apart contents to expose, but the way to expose and deploy those contents in space would be the challenge for the time we had. We thought about it, and while doing so, we reflected on the next steps, all of this collectively and with support from students, about 25 people for 10 days. In 2018, a group of professors and students from the UC Louvain visited Ciudad Abierta, Open City, to develop a workshop of works and exhibition of architectural drawings in the central house of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. All this developed from one-to-one real-scale experiences in a collective way, and open to exploration and improvisations, but without the mistakes. Our School of Architecture and Design was refounded in 1952 from a relationship between poetry and architecture, giving it an artistic vision. From that moment on, the students went out in the city to observe the drawing of the human events, forms, and spaces that give rise to it. In 1970, the Open City of Emerida was founded, a 270 hectares plot of land in which to develop an exploration and integration of life, work, and studies. A place to push the boundary between the known and the unknown. The sand dunes of the Open City show us the footprints are erased every day with the Pacific wind, and the poet calls this situation the return to not knowing. From this vision, we think that the best knowledge is the one acquired through experience, good or bad. It is never forgotten, because it is not only the brain, but in the whole body. Therefore, we have accumulated joint experiences for more than 7 years, mainly focused on producing ephemeral works, exhibitions, colloquiums in Brussels, in Valparaíso. And in the face of the pandemic, we wondered how to continue.
We thought that it was time to reflect on what we had done and open it to a larger debate, understanding that these issues of one-to-one real-scale practice and collaboration, the collective, co-design, co-construction, are emerging issues in many corners of the globe on which much remains to be discussed. So we propose the realization of a seminar in which we can expose and discuss their importance, contribution, and projections in the fields of practice, education, and research. Why are one-to-one scale practices and collective dimension important? From whom are they important? In which field are they relevant? Practice, education, research? What is their contribution? These and other questions are the ones we put up for discussion in the Roundtable's discussion panel of this session, a place to which we have given the same time as the presentation of each author. At the end of the seminar, we will upload in the website of this seminar video presentations as well as the Roundtable discussions. First session of each day brings together the presentation on the collective dimension, and the second one, presentations on the one-to-one full-scale work. We hope that the debate will fruitful and illuminate the path of each one. The seminar also encourages us to meet and create networks and relationships that open up our limited point of view. Thank you. And David, you present Daniel. How to present Daniel? Daniel is an incredible guy. He's a filmmaker. He's a personality. He's everywhere all the time between Chile, Japan, Belgium, and France. He travels with his drones to make films, and he has trouble at the border with the police because they wonder if it's a bomb, but he manages to get through. And he has worked with Charles for many years as a collaborator, and they've done many things together, but and Daniel does many other things besides making films about the Ciudad Abierta and our collaborations, but he has done a terrific job on this film that we're going to present tonight, and I'll let him speak now. He's been a faithful collaborator for many years for us, and we're very pleased to have him here tonight. Daniel. Merci beaucoup, David, pour ces mots. Moi, je n'attendais pas ce que tu as dit, hein, que je suis comme ça, mais bon. Mais si vous permettez, je vais passer à l'espagnol parce que c'est ma langue d'origine. Et en même temps, je pense que même si je suis en France, il y a des gens qui parlent espagnol. Enfin, je vais diriger surtout à les gens de mon pays qui nous écoutent. Alors, si vous permettez, je passe en espagnol maintenant. Et un grand merci à la traductrice. Et voilà. Je passe alors al español, ¿no? Bueno, esta experiencia ha sido una experiencia extraordinaria, una experiencia humana, y sobre todo esta experiencia inicialmente yo se las debo a dos personas fundamentales que han tenido, digamos, un grado de afecto que yo le dedico a ella, que es Jean-Pierre François
qui était la déléguée de Wallonie-Bruxelles à Santiago, y Charles Paluzzi, que c'était la persona con la que trabajamos todos estos años en Ciudad Abierta, en Bruselas y también en París, estuvimos también aquí trabajando. Así que yo le agradezco a estas dos personas, a Geneviève y Charles, que son ellas las que me introdujeron en este mundo de las dos universidades católicas donde está David y Iván. Los dos David, porque pasamos con el primer David y después pasamos con el segundo David. Y por supuesto, Iván, que ha sido fundamental en darle peso y fuerza a todo lo que ha sido la acogida en la ciudad abierta. También quiero decir que empezamos nosotros con unas camaritas con cassette, con Charles, empezamos en otra época, y terminamos al final con cámaras numéricas y drones, ¿no? O sea, para que vean que nos hemos ido modernizando en el tiempo, no estamos más viejos, pero quiero agradecer también a mucha gente, quiero agradecer a todos los profesores que participaron en estas experiencias, a los alumnos, también agradecer a los administrativos que hicieron posible, y no los quiero nombrar a todos, pero voy a nombrar a algunos porque tengo que hacerlo, ¿eh? Yo tengo una, ¿cómo puedo decir?, una experiencia humana que todas son las personas que hacen esto, ¿no? Entonces, aparte de los que nombré, está Marcelo Araya, Carlos Covarrubia, Victoria Jolie, David Jolie, Pamela Salgado, Álvaro Mercado, Marcelo, Christine, Philippe, etcétera, por nombrar a algunos. Ahora yo los dejo ver el documental y ahí si hay preguntas después estaría disponible a contestar. Muchas gracias. Thanks, Daniel. Uh-huh. So we'll go to the documentary. ¿Se ve, Iván, la pantalla? Sí. Sí. J'ai découvert la Ciudad Abierta en janvier 2008, lors d'une mission pour Wallonie-Bruxelles sur l'invitation de Geneviève François. À cette époque, elle dirigeait la délégation belge de Santiago du Chili. Elle avait développé un projet de film documentaire sur la ville ouverte, un lieu qu'elle avait visité et qui l'avait tant impressionné, avec ses architectures visionnaires, ses sculptures et ses installations artistiques étonnantes. Nous lui devons les épisodes qui vont suivre. Fasciné à mon tour, j'ai oublié l'idée d'un documentaire pour une démarche plus pertinente, informer le milieu universitaire en Belgique sur l'existence de la Ciudad Abierta. La faculté d'architecture de Louvain-la-Neuve, en la personne d'un de ses professeurs, David van der Berg, accordera son attention, mieux, il m'envoiera le bas. La Ciudad ne lui étant pas inconnue. David van der Berg n'hésitera pas à partir au Chili avec moi pour la découvrir à son tour. Ce sera en juillet 2012. Un séjour durant lequel un accord de partenariat sera conclu avec l'Université belge, l'Université catholique de Valparaiso et l'association Ciudad Abierta à Madrid. Depuis, outre les échanges d'élèves, s'est établi un programme à caractère événementiel et éducatif. Chaque faculté expose dans le pays de l'autre et inversement, en participant aussi
à des travaux pratiques.
Alors, ce qu'on voit derrière moi, c'est la conséquence d'une aventure qui se conclut dans les jours prochains. Es una obra, esta exposición, que ha significado una dedicación y una persistencia en el tiempo grande, no menor. O sea, en ese sentido, esto no es una improvisación, sino que ha sido una ocupación creativa de parte de los que están en Europa y nuestro durante mucho tiempo. Quand on monte une exposition en collaboration internationale, on invite une ou deux personnes qui vont servir de commissaires et on transporte surtout des objets. Mais ici, on a décidé de mettre une part importante du budget dans le transport des personnes. Una parte importante de la exposición está concebida como un proyecto en sí mismo que se desarrolla aquí en tiempo presente. Por eso vinimos y hicimos un enorme esfuerzo en venir y en que la exposición no estuviera enteramente proyectada, concebida y desarrollada y planificada, sino que hay unas ideas generales, hay una selección de material que representa un trayecto completo desde los orígenes hasta lo que hacemos hoy. C'est très enrichissant, c'est très bien. On a bien travaillé. Au début, je ne voyais pas trop où ils voulaient en arriver. Et au fur et à mesure de l'exposition, maintenant, je comprends beaucoup de la match. Ouais, c'est chouette de travailler avec déjà autant de gens, une belle émulation. Et, le projet allait bien. Maintenant, il ne manquerait plus qu'à aller au Chili pour voir tout ça de maison. Je peux dire que dans l'équipe d'une dizaine de personnes qui sont venues de Valparaiso, chaque personne avait un rôle tout à fait clé dans l'existence de l'exposition. Je n'irai pas jusqu'à dire que ces personnes-là étaient elles-mêmes exposées comme objets dans une exposition, mais leur présence physique, leur contribution à la culture de l'exposition et au contenu, bien évidemment, de l'exposition était tout à fait crucial. Ça n'aurait pas été la même chose si c'était juste une série de grosses caisses qu'on mettait à bord de l'avion et qu'on montait ici sur place avec des techniciens, etc.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai, il y a là, tout le monde hier l'a remarqué lors de l'inauguration de ce message. Ce n'est pas une exposition, ce n'est pas un étalage de maquettes, de dessins, d'architectes, de photos et autres, d'expériences. Il y a une déclaration pratiquement de... Plutôt, tout repose sur l'aspect humain. Et ça, donc, la ciudad abierta, le concept, ce n'est pas seulement dispenser le savoir, c'est aussi installer ceux qui participent, les étudiants, les professeurs, les directeurs, installer dans un contexte philosophique. Para mostrarse, equivoca la esperanza. Desnudas entre sus dioses, porque el don para mostrarse equivoca la esperanza. No fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos o marinas, sus pájaras salvajes, el mar incierto, las gentes, desnudas, dioses, porque el don para mostrar equivoca la esperanza. No dejó así la primera pasión de oro al navegante ciego. Travaille en étroite collaboration avec l'école d'architecture de Valparaiso, voilà l'architecture américaine, et ils ont un lieu qui s'appelle l'América. L'América vient d'Amérique et Sénégal. Donc, comme ici, ils pouvaient aussi avoir leur histoire, leurs racines pour trouver les fondements de la société ici, et qui s'inspirent sur l'histoire des colons qui sont en Amérique. Et qui ont, à partir de rien, essayé de reconstruire ce qu'ils avaient trouvé, mais en tenant compte de ce qui se trouve. Comme les conditions ne sont pas les mêmes, la nature n'est pas la même, on se trouve avec une architecture différente. Et donc, dans cette poésie, dans tout ce livre de poésie, on retrouve des recherches, des questions continues, éternelles, de, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le but qui est important, ce qui est important, c'est le chemin. C'est tout ce qu'on apprend
en allant vers ce but. Et peut-être qu'au final, le but ne sera pas celui qu'on a voulu, mais ce sera autre chose, mais cette autre chose correspondra beaucoup plus à l'endroit. Hospedería. Hospederías. Oui. C'est pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est. Oui, mais c'est comme. On n'est pas dans sa maison et on peut changer, on peut aller d'une maison à l'autre. Les maisons ici sont construites d'une manière qu'on n'aurait pas pu voir en Belgique. Enfin, c'est complètement opposé à la Belgique où on a des maisons bien solides, bien carrées, très simples. Et ici, tout est très compliqué. Il y a énormément de soins dans les détails de fabrication. C'est très chaleureux. Quand on est rentré, après la première vue, on regarde de l'extérieur, on se dit, mon Dieu, quel espace visuel à l'intérieur. C'est assez tendu, mais en fait, en rentrant à l'intérieur, c'est super chaleureux. C'est vivant. Chaque petit détail donne plein de qualité à l'espace. Con esta visión, en el fondo, que nació hace mucho tiempo, de lo en común, que tiene que ver con la poesía hecha por todos, tiene que ver con la arquitectura en ronda y los oficios en ronda, y no solamente en ronda los del mismo oficio, sino que en la poesía y el oficio, o sea, y se amplía la ronda hasta lograr de alguna manera un todo imaginario, pero que sabemos en el fondo que así es, puesto que nosotros hemos percibido nomás algunas relaciones de lo que es esta inmensidad, esta unidad absolutamente indecible e indescriptible, y en eso estamos. Entonces, estar abierto a pesar de que ocurre una situación, tú te sientes a veces como muy precario, muy leve, ¿no? Porque no, la consistencia de repente de lo que ya conoce y de lo que está constituido pareciera ser tan atractiva y que te protege, entre comillas, porque la verdad es que no es así. Entras en este estado más etéreo, como la arena que sus huellas desaparecen con el viento y al día siguiente están nuevamente vírgenes, como son los días, que los días tienen esa belleza de partir de cero cada vez, siempre que queramos, porque si no queremos, los días ya parten preconcebidos y prejuzgados y prehechos. Estamos con el taller que dirige David Van de Burg y Christine, y no me sé pronunciar bien el nombre de este hombre, en castellano sería Han. ¿Sí? Y bueno, Philip. Y entonces lo que hemos logrado es lo siguiente: incorporarlos en un taller de obras que llevo en continuidad yo con otros arquitectos aquí en la Ciudad Abierta, en el cual estamos levantando una obra que se llama El Pórtico de los Huéspedes, que es un espacio abierto para recibir, ¿no es cierto?, para practicar la hospitalidad, que es nuestro acto fundamental en la Ciudad Abierta, en el cual este es un lugar en el cual queremos recibir tanto a los que nos visitan como a los miembros de la Ciudad Abierta, ¿no es cierto?, que no viven aquí. Entonces, quiere ser un espacio abierto para recibir. Y este taller que dirigen los profesores de Bélgica, de Bruselas, ¿no es cierto?, están construyendo el pavimento de una entrada, con unos pastelones realizados aquí mismo, con la técnica de los moldajes flexibles,
que es a lo que me he dedicado a investigar en los últimos tiempos. Alors, Philippe, on. C'est vraiment une manière de travailler avec laquelle on n'a pas l'habitude. On crée directement in situ. On cherche tout le temps des nouvelles solutions. On fait des tests et des erreurs. Et c'est un processus qui est normalement plus long et qui passe par le dessin. Et on fait aussi en fonction de la politique du lieu et de la philosophie de l'école. Et c'est très chouette. Et ce à quoi je suis en train d'arriver maintenant, ce qu'on est en train de discuter, c'est essayer de faire en fait une multitude d'essais, essayer d'avoir une solution dans ce chose. Il n'y a pas une solution. Je ne sais pas s'il y a une question. En tout cas, c'est vraiment effectivement juste de l'ordre. La solution, elle arrive pas maintenant, mais dans ce qu'on va faire comme ça. C'est une importance. Et Hemos trabajado harto, todo el día, cortando papeles, pegando, haciendo distintas maquetas hasta llegar a un prototipo final, que es el que estamos finalmente construyendo, con distintas partes que luego se ensamblan finalmente para generar esta estructura completa. ¿Y eso? Junto con Silvia Arriagada llevamos adelante el taller de espacios expositivos. Y hemos partido este semestre con una propuesta de una exposición de dibujos de arquitecto. Ese es como el inicio del taller, y es buen inicio porque los alumnos se encuentran de lleno con la propuesta de exposición, el guión de la exposición, el diseño y montaje de los módulos. Todo lo tienen que inventar, crear ellos. Por eso dividimos el taller en 4 grupos y en este momento están desarrollando. A mi espalda está el equipo montaje que tiene que pensar, diseñar las piezas, ver cómo se agarra la exposición al lugar. Ce qui me fascine dans l'esprit de la ciudad abierta, c'est la liberté d'expression et de choix. On a très très peu de choses, on est très libre, on peut faire des choses un peu folles, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, il y a aucune limite. C'est un peu des projets sans limite, c'est un lieu sans limite, dont on peut avoir une imagination. C'est hyper passionnant. Et puis il y a l'art, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vu le matériel qu'on avait sur le terrain, on essayait un maximum de place sur le béton, le tissu qu'on avait sur place, et en entraîner en fait pour avoir de nouvelles idées. Ça nous a, en fait, ça a complètement changé nos envies. On partait un peu en fait en Belgique sur des idées beaucoup plus rationnelles, plus factuelles, vu notre bagage à l'université qu'on a appris, vu qu'on a fait ingénieur, assez rationnel. Et ici, on arrive dans une ambiance où on a de la poésie, il y a toute une atmosphère culturelle, par tous les bâtiments, toute l'architecture qui est ici. Enfin, c'est vraiment un terrain de jeu pour les architectes, et dans tous les sens. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un truc rationnel en fait, mais tout tient et tout fonctionne.
Donc, on s'imprègne de tout ça et donc on part complètement dans notre vision des choses, de faire des pratiques, avec le tissu, on crée des... Rien, on va les voir. Là, on a créé une sorte de système avec des triangles vers le visage. Et on a vraiment décidé au départ, on s'est fixé sur des colonnes et on a mis les points de notre triangle vers les colonnes. Et puis tout d'un coup, après quelques jours, on fait là, non, on va mettre les pointes ailleurs, on va les mettre plus loin, plus proches. Enfin, donc vraiment, c'est imprégné de cette ambiance. En fait, au final, il faut faire ce qu'on sent sur le moment, le paysage nous a inspiré, on se dit, on tire les lignes du triangle. Donc vraiment, ça c'est tout est possible. Vraiment très contente que j'ai fait ce choix de venir à ce workshop parce que c'est vraiment une occasion unique de voir une manière à approcher l'architecture. On a pris en Belgique, en Europe en général, je crois, leur manière de proposer l'architecture dans tous les œuvres qu'on voit dans la ciudad, par rapport à la nature, par rapport au soleil, par rapport à la société qu'on se retrouve dans ces lieux. Et c'est quelque chose qui dépasse les règles de composition en papier ou sur l'ordinateur quand on travaille. C'est vraiment une approche de l'architecture par l'expérience. Et on ne peut pas toujours attention au temps qu'ils font ici, quoi. Este taller básicamente se enfoca en trabajar siempre constantemente en torno a una obra de acá de la Ciudad Abierta, a un fragmento, a alguna parte. Durante los últimos años, este taller se ha enfocado en esta obra, el Pórtico de los Huéspedes, y en la investigación de los moldajes flexibles de las columnas y las vigas, todo lo que tiene que ver con esta tecnología que utiliza lo dúctil, que es lateral geotextil, para poder contener, para poder recibir el hormigón en su estado semilíquido. Ce qui m'a marqué le plus à la ciudad, c'est vraiment l'originalité, la créativité, ça prend tous les sens. En fait, je suis tout le temps bluffée, tout le temps souffle coupé. Enfin, c'est vraiment magique comme endroit. J'ai l'impression vraiment d'être dans un autre monde et pas du tout enfin, je pensais même pas que des endroits comme ça existaient sur Terre. C'est vraiment bluffé. J'aime bien tout ce qui est naturel, donc moi je suis séduite. J'aime bien, pas si dans le monde tout ça, mais moi je trouve ça beau. J'aime bien le sable, j'aime bien les bois, j'aime bien la brique. On a l'impression, enfin, c'est pas du métal ou c'est des gros entrepôts. Je sais pas trop quoi en penser. Soy parte del taller de espacios expositivos con Marcelo Araya y Silvia Regada. Nosotros estamos haciendo una exposición sobre unos dibujos de unos arquitectos y diseñadores y como taller nos dividimos en 4 grupos. A mi grupo nos tocó la parte de la diagramación. Nosotros nos encargamos de editar todo lo que son las imágenes, las imágenes y los dibujos y las ediciones de ellos. Nosotros las editamos, las pusimos en estas láminas que vamos a exponer y también recopilamos una parte como de información, de textos en las que ellos mismos describen lo que ellos están haciendo, lo que quieren exponer, la información básicamente. Nosotros somos la parte gráfica, la parte de todo lo que es la imagen. Lo que vamos a hacer es que, bueno, como es bastante, digamos, ortogonal el espacio, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, romper un poco las líneas ortogonales con estos cables de acero, que las fuimos tramando de pilar en diagonal a otro pilar. Y bajo ese cable de acero van a montar varios módulos, los cuales se van a mover con la interacción del que lo mira. O sea, el que lo mira va a tomar el módulo, lo va a jalar hacia abajo y va a aparecer el nombre de la obra. Esa es como la propuesta, digamos. Cuando es tirado hacia abajo el módulo, se abre y aparece el escrito que explica la obra y que la nombra. Entonces, después que se suelta, el escrito vuelve a esconderse. Todo eso está, digamos, equilibrado en un equilibrio bastante singular con una piedra que fuimos a buscar a la playa de Ritoque, de donde provenimos todos los que armamos esta exposición.
El tema finalmente es cómo mostrar algo, ¿cierto? Son dibujos que ustedes han recopilado. Ustedes nos traen una propuesta para exponer en Valparaíso y nosotros les llevamos una propuesta nuestra para mostrar en Bélgica. El lugar en Bélgica no lo conocíamos. Teníamos ciertas noticias de cómo era, nos llegaban planimetrías, nos imaginábamos un poco el lugar. Este lugar lo conocemos de sobra, digamos, porque hemos hecho muchas exposiciones aquí, digamos, como en ese sentido lo de Bélgica fue más experimental, si se quiere, pero nos damos maña para poder también experimentar en lugares conocidos, como es este de acá. Y si te das cuenta, los materiales de alguna manera o la técnica de enfrentar la materialidad es la misma. Es, digamos, de alguna manera reconocer cuál es el valor que tiene este cable de acero, por ejemplo, cuál es su fuerza. La única manera, creemos nosotros, o creo yo, de construir una forma con este material es conociendo como su integridad física, ¿cierto? Entonces los alumnos aprenden de alguna manera a tensarlo y hasta qué punto yo giro esto para que el cable quede tenso en una medida que nos convenga. La única manera de aprenderla o de enseñarla es haciéndolo. Eso es lo que hacemos. Aprendemos haciendo. Charles encontró o fue a buscar a David Van der Burg, profesor de la Universidad Católica Lovaina. La faceta de colaboración En train de préparer le second banc, qui sera plus large et qui pourra accueillir deux rangées d'étudiants allongés, et qui doit se passer dans la prolongation du deuxième. Du premier banc, en fait, là j'installe la base, les pieds, avant de commencer de faire le dossier, tout ça, et puis le fixer au reste. Y bueno, esta fue la primera vez que podí construir algo así. No sé, soy feliz de los días que pasaron, que puedo practicar mi español también, porque no tengo mucha posibilidad de hacerlo normalmente. Entonces sí, una buena comunidad mezclada con tantos idiomas y trabajando juntos. Y otra cosa que no te había contado, mira. ¿Te acuerdas que aquí habían 17 pilares? ¿Cierto? Ahora hay 16 porque cortamos uno, que es ese de ahí. En el fondo lo que hicimos fue dejar los pilares exteriores. Solamente son los que toman las mesas, son los que sostienen las mesas y la altura del 1,20 m. Pero este pilar de aquí, el que estaba en el centro de la obra, fue eliminado. Y para eso lo que hicimos fue poner una viga superior y poner estos cables. Lo que venimos es a generar una experiencia. Al mismo tiempo, uno siempre se arma de una idea previa necesaria para dimensionar el tiempo, los materiales, la cantidad de gente. Probablemente de las cosas que siempre nos interesan mucho es darles a los estudiantes una experiencia, además de a nosotros mismos. Por lo tanto, vamos conversando con ellos en el lugar y en vez de ir proyectando y pensando tanto las cosas, tome una tabla y preséntela. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? ¿Queda armónica con la que viene a continuación? ¿Verdad? Ya. Como que son tan estructurados. Siempre como que la arquitectura primero proyecta, resuelve todo, adelanta el futuro, y después el hecho de construir es una mera ejecución. En cambio aquí juntamos esos dos momentos, y en realidad lo que nos interesa es justamente abrirnos esa posibilidad de, estando en el lugar con una cantidad de materiales disponibles, ir tomando las decisiones en el momento. O sea, es como una reflexión, acción permanente. En ese sentido,
estamos, yo por lo menos, muy contento de que siempre como esa idea preconcebida se tuerza, se descalce, y eso nos permite abrir este tiempo, diríamos, más extraordinario, en que vamos pensando y haciendo y reflexionando, así que bien contento. Je suis régulièrement ému par la mobilisation de nos partenaires chiliens. Parce que à chaque nouvel État, ils se mobilisent de manière tout aussi importante. Il n'y a pas un effet de fatigue, il n'y a pas un épuisement des idées. C'est comme une fontaine, ça jaillit sans cesse. Les idées jaillissent encore et encore jusqu'à la fin, du début à la fin. En fait. Et c'est ça qui me touche dans les collaborations qu'on a pu avoir avec eux, parce que il y a une idée un peu linéaire de la conception qui fait que on a des idées au début et puis on passe à l'exécution. Et ce qui est surtout important, je crois, c'est de réaliser que le processus est un processus d'invention et de conception continue, et notre projet s'appelle co-conception en temps réel. Ça veut dire aussi que c'est collectif. C'est une entreprise collective où chacun contribue sa part. Ça veut dire qu'il n'y a pas une idée qui est parfaite depuis le début et qui est simplement exécutée, mais qu'on va prendre la situation de départ, on va improviser constamment et il n'y a pas de problème, il y a juste des opportunités. Il y a beaucoup de gens à remercier. Je ne sais pas si je vais retrouver les noms de tout le monde, mais en tous les cas, l'équipe qui est ici maintenant, qui est venue de Valparaiso pour travailler avec nous, Ivan Ivelic, Marcelo Araya, Manuel Sanfuente, qu'on appelle Floro, le poète, c'est des gens qui ont été tout à fait indispensables. Après, on a bénéficié de l'aide de pas mal de gens, des étudiants et des anciens étudiants, qui sont venus prêter main forte à l'exercice. Je ne vais pas les nommer, mais qui se sont remerciés. Et je peux remercier aussi toute l'équipe de Loki Bruxelles, le vice-doyen Pierre Van Straten et l'équipe administrative qui ont permis à ce que cet exercice ait lieu. Voilà. Bon, et vous avez vu un documentaire qui a pris pas mal de temps, qui a pris, je ne sais pas combien de temps, parce que des moments qu'on a commencé avec Charles, avant même de vous rencontrer, Yvan, David, et on avait à Santiago, chez Geneviève, nous réunis plusieurs fois, et Geneviève voulait absolument qu'on visite Ciudad Abierta. Charles, c'était la pointe qui a commencé, et après a traîné à David.
Et c'est vous deux, David et Charles, que vous avez ouvert la voie, à mon avis, à toute cette expérience. Alors, je te remercie énormément, David, parce que toi, tu étais au départ avec Charles. Et je pense que vous deux, vous avez fait ce qu'on arrive aujourd'hui et après traîner, bien sûr, à toutes les personnes, tous les enseignants de l'Université catholique de Valparaiso. Et bien sûr, avec Yvan, je pense que ça a pris de la forme jusqu'à aujourd'hui. Disons que là, c'est les piliers pour moi. Moi, je suis juste quelqu'un qui était derrière la caméra, pour vous dire. Voilà. Ben, merci à vous tous. Voilà. Merci à toi, Daniel. En tout cas, le film, je pense qu'il y a eu quelques difficultés avec la bande-son. Oui. Donc, je pense que ça va être uploadé après pour ceux qui veulent écouter, parce que la bande-son, elle est intéressante aussi. Voilà. It's going to be possible to listen to the film afterward on YouTube. I think it's worth it because some of the music is very nice, and maybe the dialogue will be easier to listen to because we had some worries about the transmission. I think I don't think everybody heard everything as it should be. But it's a very nice film, and I think we can congratulate Daniel and Charles for this. Now, maybe there are some there may be some questions. I don't know, either in the chat or Ivan is saying that the documentary will be available. This is in the chat. So you can see the documentary tomorrow via the link that's in the chat. But maybe there are some questions of discussion that people might want to raise, especially to ask to Danielle about the documentary or about the collaborations that we've had to me and Ivan. I don't know if anybody wants to ask a question. I would like to say, David, that we think that for this beginning of the seminar, to have this documentary, it's very important to understand what we have behind us in these 7 years that push today to have this seminar. Always is words are short to describe this kind of experiences, no? So for that reason, we push Daniel also to finish the documentary and to put in the beginning to understand a little bit the origin of our seminar. Probably in the next days we will see many other experiences that we can discuss about the topics that we call. And well, I don't know if we have like 7-8 minutes to the end, and if somebody wants to put a question, it's okay. Si vous me permettez, je vais dire juste un petit mot par rapport au film. C'est que ce que vous voyez, c'est la pointe de l'iceberg. On a fait plein d'images. La Ciudad Abierta et les plans de poésie, Charles a pu capter vraiment la poésie de la Ciudad Abierta. Je pense que c'est une expérience unique, même si vous voyez le documentaire,
les expressions, tous les commentaires des étudiants sont sombrés. Enfin, je l'ai vécu, moi. C'est l'expérience. En plus, je pense que autant David qu'Yvan, vous faites une nouvelle forme de faire l'université, une nouvelle forme de regarder les rapports entre étudiants et professeurs, et même au niveau de la méthodologie de l'enseignement. Je pense qu'on est dans un nouvel contexte où l'expérience de vivre sur place, avec les éléments, joue un rôle fondamental. Ce n'est pas en restant sur une classe avec en face d'un enseignant qu'on va arriver plus loin. À mon avis, vous avez ouvert une porte que j'espère que ça va continuer. Malheureusement, la pandémie a arrêté quelques projets parce que je savais que vous avez eu quelques projets de continuité par rapport à cette expérience, mais j'espère que ça va continuer après. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Well, I can, if I can speak for University of Louvain, what we learned from our Chilean partners is that it's really important to open perspectives, even more than what is our normal practice in the studio is also to keep things open. We really expect things to be open, and we often talk about a question that is badly formulated, so that everybody has their thing to say about it. But when we began to collaborate with PUCV, the thing was that it became even more open. It became even more open, and it's important for things to be open, because everybody has their thing, everybody has their contribution, and I think that's really important. Who else wants to intervene? Cristina. Oh, okay. Well, I just wanted to say that I'm very glad that I saw this document, because I really like this kind of work with people and communities, and it was really nice, so thank you. I don't have any questions. Sorry, I just wanted to mention that. Okay, thank you. Thank you, Cristina. Okay, David, we finished today. Maybe we're finished today, yes. If there's nobody who wants to ask a question or make a comment, then Daniel Malo wants to start something. Yes. Daniel. If you can open your mic. Daniel. Yes, thank you. Hi, thank you for this really interesting documentary. It's really interesting to learn how you have collaborated together, how you work together between the team in Chile, the team in Belgium. So I suppose the question is about what was the role of the context? Did it change, the experience when you were in Chile from when you were in Belgium working together, the same team, the same people, perhaps same materials, same tools as well? I mean, what was the influence of that context in what happened, in what you ended up doing? So that's my question, is more about the context and how that influenced the experience. Thank you. Ivan, do you want to answer, or shall I answer? Okay, I can try. In general, for us, each place, it's a different place. It has
the important thing is to read the plays in the potentially that it has, spatially in human acts, sun, path, different things that gives of each place a special being. So normally we start from the place, from this singular characteristics of the place, trying to not have troubles, if not opportunities, like in the documentary, many times is said. No, if we think, especially in those days of pandemic, in the sense that everything is a big trouble, we can find opportunities to develop our creativity and other things. No, so if we have the same tools, anyway, people are not the same in both sides. No, Chilean students or Belgian students has a cultural, different cultural approach, and also we need to read the people. We need to know each other's, and in these collaborations, explorations, we could say that we practically don't spoke. We don't give instructions. We do things, and the others, we can say, follow us. So when somebody takes a piece of wood, no, and it drills to in some place, students made the same. No, you must do the first cup, no, and then everything flows. So it's like jazz, we could say. No, we improvise with a minimum objectives, and we keep the opportunities of the place, of people, of tools and materials. Sorry. I would just add that it's actually almost completely determined by the context, because our collaborations have been based on what's possible, and what's possible is dependent on the context. So what materials are available in Chile? We spent a lot of time looking for sacks of concrete, and in Belgium we spent a lot of time looking for wood, and these were the things that were available. So the context is very important, and of course, as Ivan suggests, it's also dependent on the context of the people who are available as well. Who is there? Who can do what? And what can we do with those people? So the context is extremely important. It's extremely important. Thank you. There's a question of Maria de Los Ángeles Valdenegro, maybe through the chat, I don't know. I don't see it. It's just a commentary. It's not a question. So no problem. Okay. Okay, we are in time. Je peux peut-être ajouter un petit commentaire, si vous. Simplement, pour vous remercier en tout cas pour l'efficacité du film, que je trouve assez remarquable dans sa composition et dans son rapport entre
la personne qui fait, la personne qui produit et le plaisir qui émane de la réalisation faite. Je trouve que c'est primordial aussi au niveau des étudiants de pouvoir accéder et partir de la conception jusqu'à la réalisation de la chose bien faite et qui participe alors là dans ce monde dunaire, dans ce monde au bord de l'océan, de voir cette participation à un objectif collectif aussi, donc, et qui crée toute cette dynamique et cette poésie. J'ai simplement un petit témoignage. J'ai vu par rapport aux échanges Erasmus et aux échanges d'étudiants avec Valparaiso quelques retours excessivement positifs. Et j'ai eu une étudiante qui est revenue de Valparaiso et que j'ai reçue en Master 2, donc en terminale, et qui était transformée par cette expérience. Et là, j'ai vu apparaître une certaine forme de champ de liberté, de porte ouverte sur un champ de liberté qui a bouleversé complètement cette personne. La connaissant avant et la connaissant après l'expérience, on sent qu'il y a une nouvelle vision du monde qui s'est offerte. Et ça, je trouve ça tout à fait admirable que cette pédagogie puisse accepter et offrir cette chose. Donc, je ne peux que applaudir à cette découverte et pousser et encourager ce type de pédagogie pour vraiment ouvrir des portes nouvelles aux étudiants et les amener à l'acte de produire. On essaie toujours de les amener à l'acte de la réalisation, mais la concrétisation dans un flot commun, dans une participation commune et dans un territoire aussi magique que le territoire que vous offrez est tout à fait porteur pour ce genre de découverte. Donc, merci beaucoup pour le film, merci beaucoup pour les échanges avec les étudiants et merci beaucoup d'offrir ces échanges et ce type de pédagogie au plus grand nombre. Voilà. Merci Eric pour tes mots. Merci. David? Non, mais je ne peux que remercier Eric pour ce petit mot. I can only thank Eric for this last word, which makes us believe even more in the approach that we tried to have to collaborate and to involve students in this collaboration and to make them believe that design is a collective enterprise, because that's actually the reality of design. It's not a solitary endeavor. And then the only thing we have to do is to invite everybody to be there tomorrow. It will be 10 o'clock Chilean time and 14 hours Belgian time for the first session tomorrow. And I think it's Tim Ingold who will be giving the first keynote address. So it's a very important, very interesting rendezvous. And there will be more during the 2 days of the conference. So we hope to see you all, and we'll be really happy to dialogue with you in the next couple of days. Excellent, David. So, see you tomorrow. Thanks, Daniel, for the documentary, and whole team for the support. Yes, thanks to everyone, for sure.